আমরা আজকে যেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি, so is basically an overview of the ideas of theories. Okay, so we already know why theory is important. We already have gathered sufficient idea about at least preliminary idea, not sufficient idea about how to theorize it, right? কি করে theorize করতে হয় সেটাও আমরা আলোচনা করেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে there are ways of theorizing like inductive logic, deductive logic, right? প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তরগুলো পাবো, পড়া হয়েছে নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছি। Okay, so let us now have a basic idea. মানে this class is not strictly part of your syllabus, but in this class or maybe next one or two more classes, I'll be trying to give you some idea about the theoretical development. Theory কিরকম ভাবে develop করেছে over the years, for last many years, maybe for last 2 centuries. Okay, theory কিভাবে develop করেছে সেইটাকে আমি বলার চেষ্টা করব। So first তোমরা প্রজেকশনে দেখতে পাচ্ছ যে there is a book by Thomas Kuhn, K-H-U-N, Thomas Kuhn. It's a very famous book. This book was published during late 1960s. এবং in 1970s this book became a big hit. I mean, a lot of people were studying this book. There are many reasons for it. This book is relatively small in size. Here Thomas Kuhn has tried to explain why at certain point of time a particular mode of understanding, একটা নির্দিষ্ট ভাবে দেখার প্রবণতা, একটা নির্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন জিনিসকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা, how to explain things, how to see things, have changed over the years. Okay, for example, Thomas Kuhn was very much interested in understanding why all of a sudden Galileo saw the pendulum in a very different way, right? Ebare why there are suddenly different ways in which people are seeing এই কারণগুলো, to know the reasons for which people have suddenly seen things in a quite different way is quite unknown. These are not known. Okay, now for example, why all of a sudden Watson and Crick? Who are Watsons and Cricks? Who are these people who explain DNA, right? Not discovery, but the explanation of DNA. So why all of a sudden they have explained DNA in a completely different way? In a completely different way, the way in which it was never been discussed before. Why all of a sudden it has happened? Why all of a sudden a Trinity College fellow found out that apple is falling from the tree and suddenly discovers the law of gravity? Why these things happens? The reasons are not known. The reasons are not known. Why all of a sudden, for example, you'll be studying structuralism and functionalism. Why all of a sudden there is a shift from the way people used to explain society in terms of function, suddenly changed into another mode of explanation, which is a structural mode of explanation. এগুলো আমাদের খুব একটা জানি না। Okay, so Thomas Kuhn in his book have actually talked about paradigms. Paradigms এর মানেটা বলা একটু ডিফিকাল্ট। Paradigms is basically a grand conditioning which influences a lot of things. For example, you can think of evolution as a paradigm. Evolution as a way of thinking is basically a paradigm which has influenced a lot of other things. For example, the idea of evolution has not only explained and has not only rocked the natural sciences or the biological sciences, it has also touched the social sciences as well. For example, Marxism. Marxism is also a form of an evolutionism, right? We have a whole branch of 19th century evolutionary theorists
who see things in terms of evolution. So this grand conceptualization, this grand theorization is, according to Kuhn, is paradigms. And when this grand conceptualization changes over time, it is known as paradigm shift. When this grand conceptualization gets changes over time, it's called paradigm shift. For example, I have just already cited you an example that from functionalism to structuralism, functionalism যে থিওরি, সেখান থেকে স্ট্রাকচারালিজম যে একটা থিওরি আসছে, this is basically a paradigm shift. Similarly, the advent of postmodernism, আমরা এগুলোতে পড়ে আসছি, আমাদের এত কিছু পড়তে হবে না, বাট ফর your concern, সো কতগুলো জায়গায় এগুলোকে শিফট হিসাবে দেখা হয়। থমাস কুন এগুলোকে প্যারাডাইম বলেছেন। সিমিলারলি মিশেল ফুকো is a very powerful philosopher. Michel Foucault, in his book Archaeology of Knowledge, have argued that these paradigms are actually episteme. Episteme. What is an episteme? Epistemology আমরা জানি। Epistemology কি? Epistemology is the theory of knowing. That means আমরা কি করে জানি সেটাকে নিয়ে স্টাডি করা হচ্ছে epistemology. For example, you talk about truth, right? Truth. We are trying to reach at some sort of truth. So এই যে ট্রুথে পৌঁছানোর যে জার্নি, this is epistemology. When you are studying the journey itself, knowledge কি করে তৈরি হচ্ছে, how knowledge is produced, how knowledge is organized, the study of knowledge making is known as epistemology. Okay, the study of knowledge itself is epistemology. মানে আমরা কি জানি? আমরা জানি যে knowledge about anthropology, knowledge about English, knowledge about philosophy, knowledge about political science, but what is knowledge in itself? It's a very philosophical idea. আমরা এইটুকু আপাতত বুঝি না, কিন্তু স্টাডি অফ নলেজ ইজ এপিস্টেমোলজি, অর দ্য স্টাডি অফ নোয়িং। নলেজ মানে তো নোয়িং, আমি কি করে জানছি সেটা। সো হাউ ইউ নো থিংস, ওয়েন ইউ স্টাডি হাউ ইউ নো থিংস, দিস ইজ এপিস্টেমোলজি। বোঝা যাচ্ছে? হোয়াট ইজ এপিস্টেম? এপিস্টেম ইজ সিস্টেমস অফ নলেজ। Systems of knowledge, that is knowledge কে কিরকম সিস্টেমে এটা অর্গানাইজড থাকে। Now for example, knowledge is also about power. Knowledge is power, right? So knowledge entails a lot of power in it. তার মানে হচ্ছে যে নলেজটাকে তুমি এখন মনে করছো this is the supreme most knowledge, it is basically also a power structure, ক্ষমতার একটা বন্টন, যেটাকে আমি নলেজ হিসাবে টেকেন ফর গ্রান্টেড করছি। হোয়াট এভার আই এম অ্যাকসেপ্টিং অ্যাজ আ নলেজ, দিস ইজ অলসো আ স্ট্রাকচার অফ পাওয়ার বা ক্ষমতার বন্টন। কেন? ফর এক্সাম্পল, ইন দিস ক্লাসরুম it is supposed thing that I am the most supreme, most knowledgeable person in this classroom, and I am transmitting my knowledge to you. So who is the most powerful person in this classroom? Myself. Because I am transmitting my power to you. In a different context, maybe when it comes to the guitar playing, Borun will be teaching, right? Borun will be here. So knowledge is power, and knowledge has a particular form of architecture as well. ভালো করে বোঝ, নলেজ শুধু ক্ষমতা নয়, নলেজ ক্ষমতার বন্টন ঘটে, এবং এই ক্ষমতার বন্টনটা কিন্তু ইট ইজ হাইলি সিচুয়েশনাল অ্যাজ ওয়েল। When situation changes, power haves and power have nots will be transformed, right? For example, if you people study this particular syllabus very minutely, read a lot of book about it, you can also challenge me one day, maybe at the end of the semester, sir apni egulo janen na, we have studied it, right? So power haves and power have nots etao kintu fixed noy, it can also change. এবং nobody is absolute zero powered, এরকম কেউ নেই। এভরিবডি হ্যাজ a certain amount of power. ভালো করে বোঝ।
So episteme is basically the systems of knowledge. This system, a jontro, this system also entails a lot of other things. Knowledge, process of knowledge, legitimization of knowledge, acceptance of knowledge, debate of knowledge, then knowledge transformation as well. For example, at one point of time, Bible যা বলতো সেটাই knowledge ছিল, right? তারপরে হচ্ছে গ্যালিলিওরা তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন, ডারউইন তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন, and they had to pay a lot of prices, right? তোদের যখন নাকি আমি আর্কিওলজির ইন্ট্রোডাকশন পড়াচ্ছিলাম, আমার মনে আছে একটা স্লাইডে ছিল যে ডারউইনকে এপ হিসাবে দেখানো হয়েছিল। রিমেম্বার দ্যাট স্লাইড? ডারউইনকে একটা বাঁদরের হিসেবে দেখানো হয়েছিল, and that was one publication, একটা ম্যাগাজিনে এটা ছাপা হয়েছিল। কারণ ডারউইন বলেছিল যে ইভলিউশন হয়, and therefore human beings are the human ancestors are basically the monkeys and apes. তার মানে কি? ইটস আ ক্যারিকেচার। এখনকার দিনে বলা হতো মিম বানিয়েছে ডারউইনকে নিয়ে, তাই তো? সেটা কেন করা হয়েছে? বিকজ হি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দ্য ডমিনেন্ট প্যারাডাইম অফ নলেজ। বোঝা যাচ্ছে? থমাস কুন এবং মিশেল ফুকো, এদের দুজনেরই কিন্তু একটা বক্তব্য সেম। বোথ অফ দেম ডু নট বিলিভ দ্যাট ওভার টাইম সায়েন্টিস্টস অর দ্য নলেজ প্রডিউসার্স, ফর এক্সাম্পল উই আর অলসো নলেজ প্রডিউসার্স, আমরা যারা টিচার আমরা কিন্তু নলেজ প্রডিউসারও বটে, কারণ আমরা রিসার্চ করি, আমরা লেখালেখি করি। আমরা যেটা লেখালেখি করি সেটা তো নলেজ তৈরি হয়, নতুন নলেজ তৈরি করে তার থেকে, তাই তো? এই যে নলেজ প্রডিউসার যারা, তারা ওভার টাইম নতুন নতুন ধরনের কথাবার্তা বলেন। মানে ধর গতকাল যেটা সত্যি ছিল, আমাদেরকে বলা হলো যে এটাই সত্যি, এটাই ঠিক, সেটা পরের দিন পাল্টে গেল। সো ইট ইজ চেঞ্জিং ওভার টাইম, রাইট? সো বোথ কুন অ্যান্ড ফুকো ইজ অফ দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট এরকমটা হয় না, দ্যাট one scientist or the previous scientists were stupids and the new scientists are smarter. It's not like that. Bhalo kore boch. It is a common misconception that the earlier scientists were basically stupids. They couldn't see things properly. The more you progress, you have better scientists, right? You have better researchers. It's not like that. Earlier scientists were seeing things in one way, and the later scientists are seeing things in a different way. This is how Foucault, Kuhn, both of them are seeing the changes in the knowledge system, right? Ekhon, it is very important for us to at least have a little bit of idea about the changes in the knowledge system which has been going on for last 200-300 years. Okay? এটা আমাদের পুরো সিলেবাসে নেই। Our syllabus actually starts with evolution. But it's very important that we know what was there before evolution, right? Otherwise it will become meaningless. হঠাৎ করে একদিন ঘুম থেকে উঠে লোকজন চোখ কচলে বলেছিল যে আজ থেকে ইভলিউশনকে আমরা মেনে নিলাম। It's not like that. It is a long history. So why don't we look at that history? Okay? So let me go to this slide. It's Khaldun. I don't know how to pronounce his name. He was an Islamic scholar. Okay? Ibn Khaldun, for example, the scholastic philosophers, the early Christian Greece, they were the people who first tried to conceptualize or try to theorize the world around us. আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে they try to theorize or conceptualize. And we should all remember that before, এই সময়টা যারা হচ্ছে 14th century, 15th century, 16th century, the Islamic world, especially the world outside the European continent, were extremely advanced. Even today, a person coming from Europe visiting India will wonder what kind of resources our Islamic rulers had to build so many monuments throughout the country. Alright? So, এই স্কলারদের কিন্তু they had much more power knowledge, they had much more powerful knowledge about the world than the West. It was there.
But after, I mean, things started to change with the change in the power. সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরে. So these people were, I mean, they were looking at time. I mean, why we need theory? Because we need to explain our world, right? আমাদের চারপাশকে আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই, সেই জন্য আমাদের থিওরি দরকার হয়, তাই তো আমরা প্রথম দিনই সেটা বলেছিলাম. তার মানে আমার চারপাশ বলতে কি বোঝায়? আমার চারপাশ বলতে ইটস অ্যাবাউট টাইম, ইটস অ্যাবাউট স্পেস, it's about how things changes, it's about how one thing remains static and the other thing started to change, right? These are the questions that we try to answer, right? এখন মজা হচ্ছে যে এই সবকটা প্রশ্ন, for example the questions of what is the purpose of life, আমরা কেন বেঁচে থাকি, right? The questions such as why certain things are changing at a certain way, the questions like how time changes, সময় কিভাবে পাল্টে যায়. These are the perennial questions. মানে এই প্রশ্নগুলো সেই 14th centuryতেও ছিল, ভাবিয়েছে, এখনকার লোকজনকেও ভাবাচ্ছে. So questions are more or less same. These are the high philosophical questions, but their answers are changing. The way we look at the questions, or the way we organize our answers towards this question, আমরা যেভাবে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করছি, বা যে উত্তরগুলো অ্যাকসেপ্টেবল উত্তর হতে পারে, সেইগুলো কিন্তু হিস্টোরিক্যাল স্পেসিফিক. যে উত্তরগুলো অ্যাকসেপ্টেবল উত্তর হতে পারে, দিজ আর হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস. মানে হচ্ছে, ধর এখন যদি আমি বলি যে ভগবান পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে, আমাকে লোকজন পাগল বলবে. সো দিস নট অ্যাকসেপ্টেবল নাও, বাট ইট ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাট লিস্ট 200 years ago, রাইট? So the acceptability of the reply, the acceptability of the questions, the kind of answers that we can organize about a question are historically specific. Now everybody is talking about evolution. What was there before Darwin? We don't know. Darwinera evolution নিয়ে এত গলা ফাটিয়ে তো লোকজন কথা বলে. মানে ডারউইনের, যদিও ডারউইনের বই পাবলিশ হওয়ার কয়েক বছর আগে, বেশ কিছু বছর আগে থেকেই ইভলিউশন নিয়ে there was an idea and there were concepts. But before that, evolution was not there. But we used to conceptualize our world. আমরা আমাদের পৃথিবীকে একভাবে বোঝার চেষ্টা করতাম. So let us start with that part, okay? এই সময় they were talking about the world which is circular. I mean, then nothing really changes. The world is circular. I mean, things are coming and going. We are going to a certain way, then we are coming back, etc. মানে the metaphors that these philosophers were using, যেভাবে এরা ব্যাখ্যা করছিল, for example, ধর the seasons মানে হচ্ছে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, আবার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত. So time are not really changing. Okay, মানে people are borning, then growing up, then dying, then another generation is coming, they are growing up, they are dying. So nothing really changing. It was a philosophical idea about the world around us. It was a philosophical idea which dominated during 14th century to 16th century, etc. And then all of a sudden, during 1720 to 1790, things started to change. যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় why things started to change, I won't be able to answer it. Even Thomas Kuhn couldn't answer it. Michel Foucault couldn't answer it. Even Michel Foucault, for example, he said that these are the ridiculous questions that you are asking. Why? Because these are so big questions that you cannot get an answer to it. Foucault এবং postmodernist philosopherদের এটাই বক্তব্য, that you cannot really explain why things started to change. যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাম স্মিথ, থমাস হবস, জন লক, these are the philosophers. Again, then we'll be talking about Newton as well. So they kind of started to see things in a different way, all of a sudden. They started to discover certain principles. They started to explain our world in a different way. তারা বললো যে world, I mean our life and the world doesn't really circulate. It is basically a way of progressing. Okay? We are progressing towards somewhere. But this is before evolutionism, mind it. Evolutionism তখনও আসেনি. But they
were thinking that okay, fine, we had a dark age, and now we are thinking of enlightenment. মেটাফোরটাও এরকমই ছিল. মেটাফোর ইজ বেসিক্যালি দ্য আইডিয়া অফ দ্য পাস্ট অ্যাজ এ ডার্ক পাস্ট, যে পাস্টের কাছে তুমি ফিরে যেতে চাও না, মানে মধ্যযুগ আর কি যেটাকে বলা হয়. সো ইউ আর নট রিয়েলি রেডি টু গো ব্যাক. সো ইউ ক্যানট হ্যাভ ইউর ফিলোসফি আ সার্কুলার ওয়ান. ইউ নিড আ ফিলোসফি ইটস এ প্রোগ্রেসিভ ওয়ান. বুঝে যাচ্ছে? সো দিস বেসিক্যালি a sort of progressivism. You are thinking that our society, our culture, our humanity is basically changing. And it is basically changing towards a progress. ভালো করে বোঝ. This is a paradigm shift. I was talking about paradigms. This is a paradigm shift. Talking about episteme, this is epistemic change. বুঝেছো? How you organize your knowledge. তুমি তোমার নলেজকে কিভাবে অর্গানাইজ করছো, তুমি তোমার নলেজকে কিভাবে ব্যাখ্যা করছো. This is how it is changing. Knowledge of something subject. Exactly. যারা তাহলে এই প্রোগ্রেশন নিয়ে বলছে তা এবারে এক্স্যাক্টলি, বাট উই ডোন্ট নো হোয়াই অল অফ এ সাডেন অ্যাডাম স্মিথ, হ্যাঁ মানে আরো অনেকে ছিলেন, অ্যাডাম স্মিথ, অ্যালান ফার্গুসন, থমাস হবস, জন লক, অল অফ এ সাডেন দে আর টকিং অ্যাবাউট প্রোগ্রেস. They are talking about progress in the human civilization. We don't know, but they started to talk about that, right? Isaac Newton, for example, মানে সব কিছু the things which are happening around you is not something happening according to God's will. ভগবান কিছু করছে না. Things have their reasons, and when you know the reasons, then you can really think about how to improve your life, right? আমি যদি জানি যে জল ওপর থেকে নিচে পড়ে এবং জলে আমি বাঁধ দিলে পরে জল আটকাবে, তাহলে আমি চাষের কাজটা ভালোভাবে করতেই পারবো. All of a sudden, the whole idea of human civilization is become a progressive one. This is no longer a circular one, it's a progressive one. বুঝতে পারছেন? Now what happened is that from 1720 to 1790 these things were going on. Then all of a sudden we have this French Revolution. Guillotine, blood, death, destruction, horrors of civilization. Yes. So the question then is, all with this goodwill of human civilization, good effort of human civilization, progressivism, where we have ended up? We have ended up with inventing a killing machine. And we are destroying. Humanity is destroying itself. Right? Destruction. So then, people had to rethink how to think about progress. Are we really progressing? Are we really sure about our future? আমরা কি আমাদের ফিউচার সম্বন্ধে জানি? আমাদের ফিউচার কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে কি আমরা জানি? This period is very interesting. This period is roughly corresponding with the period in which we are living now. ভালো করে ভেবে দেখ. We don't know our future. We have uncertainty. We are seeing killing around the world. We are seeing fundamentalist forces rising. And yet we cannot discard the fact that yes, we can make our place a better place. But how to do that, we are not sure about it. আমরা আজ থেকে 20 বছর আগেও শিওর ছিলাম. টেকনোলজি আসবে, নতুন নতুন জিনিস হবে, আমাদের লাইফ আরো ভালো হবে. আমরা কি এখন আর অতটা শিওর? No. We have questions. We have fundamental questions in our mind. Whether this progress is going to lead towards a better life or not. The similar situation happened after the French Revolution. So it was a great setback towards how we see the world. আমরা পৃথিবীকে যেরকম ভাবে দেখছিলাম, প্রোগ্রেস হবে, সবাই ভালো থাকবে, সেটা তো হওয়ার কথা, সেটা হলো না. So now, the idea of time and space, mostly about time, is no longer a progressivism. Obviously, it's not a circular one because we don't really want to get back to the dark ages, but it's basically somehow like this. So you have this peak time and then you are falling. Then you have this peak time, then you are falling. There are scholars like Malthus who have argued that there will be phases of famine, there will be phases of drought, there will be phases of disease. Malthus is a very famous population scientist. Malthus. Right, yeah, থাকার কথা.
Then we have this guy, Charles Darwin, and we are back on track. We are thinking about our world again in terms of progress, but this progress is not a gradual one. আগেরটা আমাদের একটা gradual progressের কথা বলেছিল. This is basically a rapid progress, because with time, with more inventions, with more ideas about the world, we can really make changes in our life, and our growth can be very fast. Our growth can be very fast. We can grow faster and faster and faster. কি টার্মস এ গ্রোথ স্যার? Development, technological innovation, right? The way we organize our world, the way we organize our surrounding, etc. So yeah, you have to think in terms of Darwinian theory, not in terms of today's world. In today's world, we are always questioning key terms a growth, why there is a growth, but you have to think about Darwin's time, right? Or evolutionary theoreticians paradigms, তারা যেরকম ভাবে দেখছে. So then again, it is another paradigm. So this paradigm then dominated the entire world, entire theoretical ideas, entire theoretical debates for a very long period of time. All right, Darwin and other scholars, including social evolutionists. সোশ্যাল ইভলিউশনিস্ট বললে আমাদের কাদের কথা মনে পড়ে? হ্যাঁ, ডারউইনের পরে, ডারউইন দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড 19th century evolutionism. Who are they? মুখে চা ছুঁড়ে মারবে। এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলার, লুই হেনরি মর্টন, এই দুজনের কথা আমাদের একটু মনে পড়ে, মানে মনে পড়ে না, স্যার জোর করে মনে করিয়ে দেয়, তাই তো?